Abungni kok news channel nai tongnai khajani takokte bukok songno lamsogo tiningkha Maharaja Bir Bikram Kishore Manikya Bahadur Achaimani sal o salno rogui tini Tripura hastini joto jagao no kwbangma panda loajijak rajbari bwskango bo Bir Bikram Achaima salno palaina bagui kaisa panda loaljijak tongo a jaga phaimanjak phaikya Rajmata Bibu Kumari Devi phaidike Rajmata tam kok saka kisa khanai nailena I'm going to the south, then for 5 minutes to I'm 5 minutes Assam, then Kumulu, then Agartala, then by helicopter to Jammu, then to Killa, then to Tagarjala, then back. So I'll be on. Kumulu I'm going from here right now. Only for 5 minutes. You can go there later because I cannot make the Union Minister meet also. She's not in मैसेज यही है सब में प्रेम बांटो त्रिपुरा का उन्नति का सोचो जो विजनरी था जिसने आज से 100 साल पहले सबके लिए सोचा वही है मैसेज One must think unitedly for the security of the country, of the state, development of the youth, things that will help us to become important state in the northeast also. And I think there was only one Maharaja Bir Bikram who was born in rare times. The whole family, in fact, I shouldn't say it, but right from Maharaja Bir Chandra's time, they have all been there as great democrats. Ravi Thakur, of course, was first discovered by Bir Chandra Maharaj, then Radha Kishore's friend, then Virendra Kishore Manikya, then Bir Bikram to give him the title of Bharat Bhaskar, the first recognition in the country, helping out the famine, helping out people, thought for both the tribals and the non-tribals, for the Adivasis and the refugees who came, and the local our people. So that is true democracy. Everybody lived together happily, one happy family. No more politics. I'm not in politics, but I have my आज से 3 साल पहले महाराज का बर्थडे त्रिपुरा में नहीं मनाया जाता था तो अभी जो नया गवर्नमेंट आया है नया गवर्नमेंट से मतलब नहीं है जिसने अच्छा काम किया कभी भी किया देर हो मगर दुरुस्त आए आप लोग हम लोग करते हैं बहुत से ऐसे अच्छे लोग हैं जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे सोशल वर्कर्स थे राजा राम मोहन वगैरह सभी थे अब जब आप लोग ने इसमें जागृति आई तो करना बहुत अच्छा है इसमें मीडिया का या पब्लिक को मुचकाने की बात नहीं होनी चाहिए बहुत सिंपल बात है सच्ची बात है सत्यता सबसे बड़ी चीज़ है इसको हमने मान लिया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा किया कोई भी पार्टी का आदमी हो कोई भी आदमी हो अच्छा काम करता है उसको उसका लिए उसको तारीफ देना चाहिए